5 funny and easy phrases to roast your friends. Number 1. Going bananas. That means becoming angry or going crazy. অনেক সিচুয়েশন আছে যেখানে আপনার ফ্রেন্ডরা angry হয়ে যায় হুট করে, they act crazy. You can use dude, stop going bananas. Number 2. Put sock in it. That means shut up. It's funny because আমাদের ফ্রেন্ডরা অনেক সময় উল্টাপাল্টা কথা বলে. Just tell them to put sock in it. Number 3. Like pulling a teeth. অনেক সাবজেক্ট আছে যেগুলো আমাদের জন্য too difficult to understand. And যে টিচারই যত যেভাবে বোঝাক না কেন, it's still difficult. So we can use that. This subject is like a pulling a teeth for me. Number 4. Packed like sardines. Means very crowded. Recently, Rightsight এর সামনে Sonadanga venuতে অনেক জ্যাম হচ্ছে. So we can say this place is packed like sardines. And the last but not the least, number 5. Wait behind the ears. That means too young or rookie. যখন ক্যাম্পাসে জুনিয়ররা আসে ফার্স্ট ইয়ারে তাদেরকে বলা যেতে পারে. You can use he acts like he knows everything but he's way behind the ears. That means he's a rookie. For more content like this, like, subscribe and follow for more.